I have to. Okay, continue. Yeah, can you hear me well? Yeah. Okay, it's my pleasure to present you our first speaker. And now I have to switch to Russian because it's the first talk is going to be in Russian. Вера Kotelevskaia, кандидат филологических наук, литературовед, специализирующийся на западноевропейской литературе 20-21 веков. Доцент Южного федерального университета в Ростове-на-Дону, автор диссертации о повествовательной структуре романов Альфреда Дёблина, соавтор монографии «Эстетизация личного опыта в европейском романе XVIII-XX веков», а также автор первой в России монографии о Томасе Бернхарде, вышедшей в 2018 году, о Томас Бернхард и модернистский метароман. В данный момент Вера Kotelevskaia работает над исследованием Томас Бернхард «Бегство в музыку». Она также является поэтом, автором 3 поэтических книг и переводчиком с немецкого на русский Рильке, Адорно и Бернхарда. В этом году планируется выход 3 эссе Петра Хандке в переводе Веры Kotelevskaia. Она также является заместителем главного редактора журнала «Практики и интерпретации». Исследовательские интересы включают нарративную поэтику европейского романа, поэтику модернизма и постмодернизма, а также интермедиальность. Тема сегодняшнего доклада к проблеме саморефлексивной формы в кинопоэтике Киры Муратовой в свете формалистской концепции остранения. Пожалуйста, Вера Владимировна. Добрый день, коллеги. Скажите, пожалуйста, меня слышно? Все в порядке со звуком? Все хорошо? Тогда я начну. Собственно, как понятно из резюме, я в большей степени филолог, конечно, не киновед, но, тем не менее, всевозможные интермедиальные связи и всевозможные формальные эксперименты в центре моего внимания, и Кира Муратова в этом смысле невероятно интересна. Я благодарю организаторов за то, что есть такая возможность, во-первых, послушать невероятно интересную программу и еще и поучаствовать. В общем, спасибо за оказанное доверие, спасибо за это огромное предстоящее интеллектуальное удовольствие. Итак, я начну. Искусство XX века, в коллизиях и стилевых поисках которого формируется кинопоэтика Киры Муратовой, развивается под знаком поэтологического поворота. Анализ и перенастройка всего художественного аппарата, начиная с авангарда, сопоставимо здесь с лингвистическим поворотом в логике и философии, в которых потребление языка и сам феномен языка перестали быть самоочевидными. Несомненно, искусство Киры Муратовой может быть отнесено в самом широком смысле к явлениям критики языка как словесности и киноязыка одновременно. Следствием беспрецедентного интереса, беспрецедентного для истории искусства, интереса к собственным закономерностям, к тому, как сделано произведение, становится не только рождение новых форм, но и активное переосмысление традиции, актуализация памяти жанра, своего рода ресайклинг, когда формы прошлого становятся сырьем, полемическим материалом для художника и одновременно поводом перечитывания и реинтерпретации для критики. Так перечитываются Петроний, Шекспир, Рабле, Монтень, Толстой, Достоевский, произведения бульварной литературы или фольклора, включая малые жанры вроде заговоров, быличек, детских читалок, добычных сказок и так далее. Критике я придаю здесь тот эпистемологический смысл, который привнесла ранняя романтическая мысль. Шлегель и Навалис усматривали в ней не столько общественный институт оценки артефактов, сколько имманентно присущий произведению механизм рефлексии. Именно на это обратил в свое время внимание Вальтер Беньямин в своей диссертации 19 года, вышедшей практически одновременно с первыми программными статьями формалистов, где он писал о понятии художественной критики в немецком романтизме. Ольга Ханзенлёва в книге «Русский формализм» ссылается на рецепцию Беньямина и сближает формалистское и раннеромантическое понимание иронии и рефлексии. Если же кратко сказать о практике ранних романтиков, то достаточно упомянуть драму Людвига Тика «Кот в сапогах», сопоставимую по своей метатекстуальности из Пиранделла с его 6 персонажами в поисках автора, и с Каспаром Петера Хандке, и с Розенкранцем и Гильденстерном Стоппарда, или, скажем, с фильмами Муратовой, такими как «Астенический синдром», «Два в одном» или «Вечное возвращение».
Симптоматично, что эстетические ориентиры романтиков совпадают с ориентирами русских формалистов, а позже западных теоретиков, осмыслявших феномен саморефлексивной прозы и шире всякого художественного метанарратива. В работах Имхофа, Патришево, Хатчина и других. Если в историко-литературном плане это романы, прочитанные уже в бахтинском ключе Миниповой сатиры, карнавала и так далее, то в области языка это всевозможные формы семантической игры, комбинаторики, как-то деконтекстуализация, ресемантизация идиом, сюжетное развертывание или переосмысление каламбура, анекдота, речевой повтор, повтор детали, предмета, целого эпизода, привносящий в произведение как эффект гротеска, гиперболы, так и откровенной десемантизации повторяемого, вплоть до сатиации. Обманки и усложненной конструкции. Игра с нарративом, гиперболизированное внимание к ответвлениям, отступлениям, расходящимся тропкам, повествования, приводящее к эффекту денаррации, обнажению конструкции, сконструированности как таковой отличает и большинство фильмов Киры Муратовой, особенно с 1980-х годов. В них создается стойкий эффект удивления, странности, деавтоматизации жанровых ожиданий. Удивляется кинозритель, что происходит, как связаны эпизоды, происходит ли вообще что-то, что это за жанр, это трагедия или комедия. Удивляется зритель внутри диегезиса, вспомним недовольного зрителя в астеническом синдроме или инвестора в вечном возвращении, просматривающего материалы кинопроб. Актеры непрестанно выходят из роли, комментируя ее, растождествляясь со своим персонажем или рифмуясь с другим персонажем. Так, например, рифмуются в 3 историях 2 одновременно, писающие героини. Видит обеих только кинозритель. Это бросившая новорожденного мать и ее будущая убийца, медсестра Офелия, которую в «Няне» сыграла Рената Литвинова. При этом эффект зеркальности усиливается с помощью анфилады. Мы видим одну женщину перед полуразрушенным зданием, а вторую на той же линии, но сквозь ряд дверных проемов. Очевидно, что уже ранние работы формалистов были сосредоточены на методологической проблеме выработки нового теоретического метаязыка. Как описывать произведение искусства, как соотносятся в нем конструктивные и внехудожественные моменты, и как литературные ряды влияют на форму. А, наконец, что делает текст художественным? Внимание к устройству произведения предопределило их интерес к коллизии между жизнью и искусством, незавершенностью и сделанностью, сырым фактом жизни врасплох, если вспомнить метафору Зигевертова, и артефактом. Соответственно, с особой пристальностью Шкловский, Хинбаум, Тынянов рассматривали явление наложения, если говорить словами Лотмана, литературного трафарета на непостроенность жизни. Это, собственно, наблюдение Лотмана над метатекстуальностью Евгения Онегина. Остранение становится самым общим обозначением принципа превращения материи жизни в художественную форму. При этом именно делание вещи, как писал Шкловский, обнажение приема, как писал он же, а не сама вещь составляет, собственно, эстетический предмет. Делать камень каменным, как пишет он в статье «Искусство как прием». В этом контексте именно те явления в истории искусства, в которых обнаруживается монтажный стык, грубый шов от столкновения вещи и ее делания, отвечают требованиям остранения. И такими явлениями в свое время стали для Шкловского, скажем, неровный, в кавычках, плохой стиль газетных романов Достоевского или остраненная перцептивная оптика Толстого, или пушкинская стернианская традиция. Для Тынянова это были, скажем, литературные явления второго ряда или структура стиха, стихового ряда, который своей теснотой и единством деформирует слово и динамизирует речевой материал. Как видится, кинопоэтика Киры Муратовой может быть интерпретирована с точки зрения принципа остранения, который реализован у нее в ряде приемов, сближающих ее с метафикциональными экспериментами в разных видах искусства прошлого и нынешнего века. И я начну с важной, сквозной для всего творчества Киры Георгиевны Муратовой серии метафор. Впрочем, метафоры эти плотно интегрированы в сюжетный ход, учитывая, что сюжет в ее фильмах строится часто не столько как событийное развитие, то есть
в нарратологическом понимании как изображение нового и необратимого в ходе повествования, сколько как выражалась Ольга Михайловна Фрейденберг, развертывание базовых метафор, таких как жертвоприношение, рождение, уход, инициация, возвращение домой, битва, совокупление, еда как жертвоприношение, смерть. Впрочем, в модернистском искусстве роль базовых метафор на себя могут брать метафоры авторские. И у Муратовой мы можем вспомнить такие метафоры, как веревка, которую распутывает поочередно героини кинопроб в вечном возвращении, или там же присутствующая и мелькающая шляпа, картина, или, скажем, яблоко, несомненно, эдемское яблоко искушения, настройщики, которое предлагает Лина, значит, своему возлюбленному Андрею. Кукла, труп в астеническом синдроме, в 3 историях и так далее. Но я хочу сейчас обратить внимание на семантику, на семы мошенничества, подмены, обмана, иллюзии, в плане выражения, обретающие разные метафорические формы. Так настройщики в фильме 2004 года заглавный образ мошенника Андрея реализует, кроме прочих, метафору настраивающего фальшиво звучащий расстроенный инструмент. Фальшь, неточность, приблизительность, неопределенность, грязный звук. Значение, определяющее первый смысловой слой метафоры. Задача настройщика — устранить фальшь. Однако виртуозное мошенничество Андрея, он оказывается не только мастером мягкого туше, как говорят влюбленные в него героини, но и успешным трикстером. Здесь отсылаю к блестящему разбору образа трикстера в книге Ямпольского, посвященного Кире Муратовой. Он демонстрирует негативный сценарий развертывания метафоры, не устраняет неточность, а приумножает ее, порождая фальшь, или, переходя из эстетического регистра в этический, ложь. Композиция выстроена двойственно. Фальшь героя видна лишь зрителю. До самой развязки она остается нераспознанной 2 обманутыми женщинами: Анной Сергеевной и Любой, персонажами Аллы Демидовой и Нины Руслановой, соответственно. Иными словами, на уровне диегезиса внутри художественного мира настройка оказывается успешной, и герой, чуткий друг, неплохой пианист и мастеровитый настройщик предстает добродетельным на фоне череды разоблаченных мошенников. В то время как на метадиегетическом уровне, уровне режиссера и зрителя, он выдает одно за другое, создавая лишь иллюзию правды. Очевидно, что таким образом обнажается не только фабульный смысл метафоры, настройщик-мошенник, но и, собственно, миметический механизм киноиллюзии. Персонаж вводит в заблуждение других персонажей, а актер создает убедительную иллюзию правды. Нарратив обнаруживает двойную, зеркальную, саморефлексивную структуру. Подобным же образом устроен известный модернистский образец метафикшн, роман «Фальшивомонетчики» Андре Жида 1925 года, который приводится практически во всех исследованиях метанарратива, метаромана. Так вот, рамочная фабула, постоянно прерываясь, повествует о мошенниках-фальшивомонетчиках, вовлекших воспитанников пансиона в распространение фальшивых купюр. При этом перипетии в мире мальчиков завершаются подлинно трагическим эпизодом. Доведенный издевательствами до отчаяния, стреляется на уроке их однокашник Борис. История подделки денег дублируется историей с литературным фальшивомонетчиком Робером Пасаваном, пишущим романы, потакающий массовому вкусу, воплощающий для его антагониста, писателя Эдуара, верх безвкусицы. Замечу, что именно стереотипное, жанровое расценивается здесь как фальшивое. Сам Эдуар мечтает о неком чистом романе, который, с одной стороны, воплотил бы всю бесформенность, фрагментарность жизни, избавившись от жанровых схем. С другой стороны, был бы подобен чему-то абстрактному, как беспредметная живопись или абсолютная музыка в духе искусства фуги Баха. В отличие от притязающего на подлинность Эдуара, чей роман так и остается наброском и проектом, черновиком, дневником о романе, Пасаван преуспевает в изготовлении своих литературных подделок. Истина и фальшь таким образом кодируются дважды: этически, на уровне фабулы о фальшивых деньгах и разрушительных человеческих отношениях, эстетически, на уровне саморефлексии романной формы. История подмены, игры в иллюзии, ее разоблачения оказывается одной из универсальных метафорических и сюжетных конструкций саморефлексивной формы.
будь то роман, спектакль или фильм. Невозможность отличить правду от лжи мучает героиню-настройщика Любу. Поддается искусной лжи ее более трезво мыслящая подруга Анна Сергеевна. Не распознает подмены героиня фильма «Короткие встречи» 1967 года, пустившая в дом свою соперницу Надю, явившуюся под видом прислуги. На лживость этикета указывает Наталья Ивановна из астенического синдрома, снятого в 1989 году. Напомню, смерть мужа становится единственным настоящим живым событием, способным вырвать ее из мира мертвого этикета. Разоблачение иллюзии осуществляется здесь, в этом фильме, тоже на двух уровнях. Первый – это на уровне эстетическом, в приеме мезонобин. Так, первый эпизод фильма оказывается фильмом. В фильме его демонстрируют в кинотеатре, после чего организована и провалена встреча с актрисой, играющей Наталью Ивановну. Герой второй новеллы, учитель Николай Алексеевич, пишет то ли роман, то ли рассказ, цитирую, постоянно декламирует фрагменты вслух, но завершить текст не может, в буквальном смысле засыпая в конце сюжета, как бы скомкав конец и собственного романа, и фабулы о самом себе. Ну, это выражение скомков я сейчас беру из статьи Шкловского «Строение рассказа и романа», где он писал о приеме нанизывания событий, бесконечно разрастающегося, когда единственным способом остановить этот абсурд становится, по сути, возможность искусственно прервать повествование, как бы скомкав его. Цитирую. «Если мы не имеем развязки, то не получаем и ощущение сюжета». Далее в статье «Как сделан Дон Кихот» он подмечал, что роман, цитирую, раздвинут как обеденный стол. То есть он как бы безгранично разрастается. Именно так разрастаются эпизоды, нанизывающиеся эпизоды Киры Муратовой. Это бесконечное разветвление нарратива, зачастую без всякой развязки, свойственно большинству метафикциональных текстов и многим фильмам Киры Муратовой. Увлечение, например, астенический синдром, вечное возвращение. Иными словами, эффект обманутого ожидания работает на уровне саморефлексии формы. Второй уровень разоблачения иллюзии в этом фильме, даже иллюзорности, этический, экзистенциальный. В астеническом синдроме Наталья Ивановна словно силится не верить в необратимой перемене. Показательная ее реплика, грубо брошенная главврачу: «Вы живы, а он умер». Она даже приводит в дом незнакомого мужчину, ложится с ним в постель, но чувство подмены заставляет ее грубо оттолкнуть и выгнать из дома фальшивого, ненастоящего мужа. Вспомним, что открывается фильм показом сломанной куклы в груди старья. Жест отталкивания неоднократно повторяется в разных сценах контакта героини с окружающим. Метафорическая пара, мертвая живую, обыграна также в сцене в больничном лифте. Уже уволившаяся по собственному желанию Наталья Ивановна едет с коллегой. В лифт загружена каталка с трупом. Героиня то и дело открывает и закрывает простыню на его лице, как бы желая удостовериться в подлинности смерти. Такой же жест совершает герой Муратовского из первой новеллы «Трех историй» в фильме 1997 года. Он открывает и закрывает полиэтилен, в который завернул труп убитой им соседки. Никакой, собственно, сюжетной функции эти жесты не имеют. Здесь мы имеем дело, кажется, с реализацией метафоры. Кстати, обнаженный труп соседки в «Трех историях» похож на куклу. Кочегар подчеркивает, что та выглядит очень красиво. Совершенная, прекрасная, нередко предстает у Муратовой как знак смерти, а не жизни. Эстетически безупречные героини Ренаты Литвиновой, прямо или метафорически связаны со смертью. Так, собственно, это медсестра в Офелии, второй новелле «Трех историй», медсестра в «Увлечениях», Лина в «Настройщике». Итак, двоение, обман, миражность происходящего нередко вводится мотивом двойников. Да, собственно, дальше, да, продолжая мысль, вводится мотивом двойников. Их тоже множество в фильмах Муратовой. Ну, напомню, бросающиеся, так сказать, сразу в глаза, это девушки-близнецы в банке в фильме «Настройщик», братья Олег и Юра в «Вечном возвращении», причем идентификация героя так и не происходит. Кто же, собственно, приезжает, Олег или Юра. Иногда персонаж предстает как переменчивый, профессиональный или дилетантский актерствующий протей, человек без свойств, если вспомним Музеля.
Недаром в конце настройщика обе дамы рисуют следователю два совершенно не похожих портрета мошенника, что заставляет того нервно кричать: «Да вы об одном человеке говорите». Бесконечное удвоение героя ситуации представляет собой, безусловно, сюжетная конструкция вечного возвращения. Рамочный сюжет повествует о пробах, которые по меткам и замечаниям просматривающих материал молодого продюсера и пожилого инвестора рискуют превратиться и превращаются на метауровне в пробы ради проб. Уже из этого краткого обзора видно, что в фильмах Муратовой конструируется, одновременно деконструируется рамка, обнаруживая сделанность фильма, разоблачая как всевозможные формы этикета, бытового, профессионального, школьного, казарменного, так и жанровые схемы, способные рассказать правду только при их развенчивании и развинчивании. Подобно тому, как развинченными предстают многочисленные раздетые куклы в ее фильмах. В «Вечном возвращении» в фильме 2012 года предельно обнажается коллизия между свойством реальности быть всегда незавершенной, цитирую Зару Абдулаеву, и, с другой стороны, подражать искусству, заимствовать у него жанровые сценарии. Отчетливая саморефлексивность, несомненно, корреспондирует со стернианской конструкцией нарратива, которую не раз анализировал Шкловский. Ну, напомню здесь еще такую кинематографическую аналогию. Это фильм Майкла Винтерботтома по мотивам «Жизни и мнения» Трistram Shandy, снятый в 2006 году. Кроме того, фигура повтора, на которой строится сюжетная конструкция вечного возвращения, перемещает внимание зрителя с материала на форму. И ключевая роль здесь отводится детализации предметного мира, всякий раз обновленного, и в актерской игре, в частности, в киноречи, ее ритмико-интонационном, тембровом, жестикуляционных особенностях. Ну, в заключение, собственно, мне бы хотелось указать на ряд ключевых приемов, с помощью которых и осуществляется остранение в кинематографе Киры Муратовой, направленное, помимо прочего, на саморефлексию фильма и киноязыка в целом. Итак, первое я бы выделила – это конструирование и деконструкция рамы. Причем здесь можно выделить несколько типов рамы. Это композиционная рама, ну, вспомним триптих об убийствах, да, 3 истории. Это мезонобим, да, смена композиционного уровня. Фильм в фильме, спектакль в фильме, перформанс в фильме, литературный текст, создаваемый или декламируемый в фильме. Дальше это, собственно, жанровая или стилевая рама. Такой рамой, например, предстает мелодрама или водевиль в «Вечном возвращении», где даже персонажи осознают как бы литературность ситуации. Так героиня произносит смерть командировочного с театрально-патетическими нотками. Некоторые герои, воплощающие стереотипность, тяготеющие к амплуа, а не характеру, мыслят и говорят речевыми клише, трюизмами. Мошенники с помощью трюизмов и житейских истин манипулируют ими, как Андрей Настройщик. Рама здесь вводится, разумеется, чтобы быть обнаруженной и деконтекстуализированной, десакрализованной, деавтоматизированной. Ну и, кроме прочего, конечно, изобразительные рамы, то есть это зеркала, это рамы картин. Дальше второй важный прием, разумеется, повтор. Это и речевой повтор, ну, вспомним реплики «так», которые произносят в «Офелии» героиня Рената Литвинова, или «Офа, милая Офа», которую повторяет главврач в этом фильме. Часто повтор вводится с вариациями. В «Офелии», например, хозяйка квартиры, выходящая в подворотню, 4 раза в разных синтаксических вариациях произносит «здесь нет туалета». Или название картины «Привидение в кресле» в фильме, да, «Вечное возвращение», повторяемое в каждой из проб, а в конце в устах инвестора превращается в призрак на диване. Дальше повтор, собственно, может касаться вещи, детали или цвета. Это веревка, шляпа, картина, скажем, телевизор с ведущим, сообщающим новости о смерти командировочного, эпизод концерта Земфиры с рефреном «Также шутя» в «Вечном возвращении». Или, скажем, красный цвет в «Офелии» в 3 историях. Затем повтор жеста, движения, поступка персонажа. То есть, собственно, уже такой антропологический уровень.
Это могут быть жестовые сюжетные рифмы. Так, например, убивший соседку в 3 историях жалуется, что та ходила голой по коммунальной квартире, смущая его и жену. При этом в кочегарке, куда он приходит, приносит сжечь труп соседки, расхаживает обнаженным постоялец кочегара, его, как тут выражается, раб, выглядящий и жестикулирующий женоподобно, принимающий в каморке мужчина, вполне способный сойти за соседку. Вот такая, собственно, сюжетная рифма. Ну и еще ритмизация кинодискурса с помощью повтора. Недостаток сюжетного сцепления, как правило, компенсируется системой лейтмотивов. Третий важный прием после повтора – это, собственно, замена сюжетного сцепления каузальной мотивации монтажом ассоциаций, лейтмотивов или языковых изобразительных метафор. Ну, например, в начале астенического синдрома изображается ров, в котором возятся дети, привязывая кошки к хвосту консервную банку. Следом показывается могильный ров, в который спускает гроб. Ну или во второй части этого фильма, в эпизоде с подростками, создающими эротический хэппининг, на квартире детально изображаются обнаженные женские и мужские тела. С этим эпизодом монтируется дальше сцена педсовета, где директор говорит об аллегорическом оскоплении школьников, которые по заказу государства школа воспитывает покорными, бездумными, пассивными. Языковой метафорой оскопления, с этой метафорой оскопления рифмуется и эпизод несостоявшегося секса между Натальей и незнакомцем, которого она грубо отталкивает, крича «нет», вышвыривает его из дома, символически как бы кастрируя его. Ну и так далее. Не буду сейчас приводить все примеры, чувствую, что регламент уже, время подходит к концу. Пятый прием или пятая особенность вот этой саморефлексивной формы – это поэтика черновика, поэтика проб, как поэтика, собственно, незавершенного, разомкнутого текста, который принципиально не может быть дописан или доснят. Четвертое – это, собственно, если выражаться цитатой из Ролана Барта, эффект реальности, или, если выражаться тоже как бы цитаты француза Филиппа Солера о стиле Роб-Грие, это абсолютный реализм. Навязчивое внимание камеры к некоторым деталям и предметам в кадре. Акцент на их внесюжетной, чаще всего эстетической форме. Ну, скажем, винтовая лестница на стройщике, лестница на чердак на фоне идеально белой стены, или орнамент ковра в астеническом синдроме, когда учительница играет дома на трубе. Неумелые фальшивые звуки заменяются профессиональной звуковой дорожкой, а ковер на стене заменяется медленно перемежающимися фрагментами орнамента, как бы депсихологизируя этот эпизод и показывая формы, очищенные от бытового окружения. Ну или можно вспомнить длинные кадры с движущимися копытами лошадей на ипподроме в фильме «Увлечение». Дается просто чистая динамика формы, подобная изображениям на картинах футуристов Джакомо Балла или Умберто Баччо. Ну и пятое, собственно, театрализация фигуры актера, статуарность, театрализация поз и жестов как знак утрированной условности кинотекста. Вот, пожалуй, ключевые приемы, которые, как мне кажется, очевидны в такой мета-нарративной структуре, саморефлексивной структуре фильмов Киры Муратовой. И в завершение скажу, что, собственно, обнаруживая явную типологическую близость к русскому, европейскому историческому авангарду, здесь можно вспомнить и дадаистский идеологический язык звукоподражания и эхолалии, и театр абсурда, и новых романистов французских, и постмодернистское кино. Кира Муратова все-таки не авангардист, как мне видится. Ей недостаточно деконструировать культуру. Спасительности, вероятно, саму возможность чистой природы, простоты она тоже не верит. Культура, иллюзорность, речевая, социально-ролевая и жанровая этикетность, все эти ширмы понимаются ею как глубоко человечные. Даже парадоксальным образом органичные приемы по одолению хаоса, той самой непостроенности, неустроенности жизни, о которой Лотман писал в связи с бесформенностью Евгения Онегина, романа Евгения Онегина.
И эта бесформенность неизбывна, как сама эта сумятица или катавасия жизни. Здесь я отсылаю к разбору катабазиса Михаилом Ямпольским в его книге Киры Муратовой. Введенные искусственным образом рамы непременно разрушаются неуправляемым потоком жизни, а конфликты подчас не только не разрешаются, но и не формируются, позволяя жизни течь и в эту, и в другую сторону. И эта конъюнктивная абсурдистская логика побеждает в ее фильмах, оставляя ощущение экзистенциального удивления перед жизнью, невозможности разрешить ее загадку. Героиня уже упомянутого романа «Фальшивомонетчики» говорила писателю Эдуару: «Друг мой, вы отлично знаете, что ничто так не затягивается, как ложное положение. Это ваша задача, задача романистов, находить для них развязку. В жизни ничего не разрешается, все длится. Пребываешь в неуверенности, остаешься в ней до самой смерти, не зная, за что держаться». Конец цитаты. Как в тональной музыке, в поэтике Киры Муратовой освобождается диссонанс, не даруя утешительного консонанса, но, напротив, непрестанно производя эффект тревожного остранения. Спасибо, коллеги, за внимание. Спасибо большое. Спасибо большое, Вера Владимировна. Я надеюсь, меня хорошо слышно? Да, хорошо, замечательно. Спасибо большое. Now I have to switch again to English. Our second speaker is Irina Denischenko, assistant professor in the Department of Slavic Languages and the Women's and Gender Studies program at Georgetown University, USA. Her work focuses on 20th century literature, visual art, critical theory, and women's history in Central and Eastern Europe, especially Russia, Czechia, and Hungary. Irina has published articles on Czech avant-garde photo poetry and Mikhail Bakhtin's theory of cognition, as well as a number of book reviews and translations. She is currently completing her book manuscript on Vladimir Mayakovsky and the politics of aesthetic form. Irina is also currently co-editing a collection of articles on Dada in Central and Eastern Europe and a volume of new Bakhtin translations. She holds a PhD in Slavic languages and comparative literature from Columbia University. Related to our conference last year, Irina, together with her students, made English subtitles of the film Dolgie Provody. And we will try to share a link to this film with English subtitles in the next days to everyone. So Irina's paper is titled Muratova's Anti-Art and the Historical Avant-Garde. So Irina, can you? Yes, absolutely. Thank you very much for this. Hello, Irina. Yeah. Hi, for this generous introduction, and thank you to the organizers for the wonderful opportunity to present at what this foundational event in Kyiv Mohyla studies. It's very exciting. I have a PowerPoint that I'm going to try to share with you. I think it should be fine. It looks like the settings are able to do this. And I will begin my presentation with an epigraph. Dadas are furniture movers. They have thoroughly dismantled the modern bourgeois living room. Windowsills are collapsing and breaking into pieces. On the sofa, there lies a clock, side by side with comforters and Monet's paintings. Fragments of cups and vases cover the bottom of the moving van. Laces stick out from the dust, accompanied by a couple of shoes. Having created this charming mess, the Dadas ran away. We can love them. Out of hatred for well-groomed tradition, they began to smash everything. They kicked out the landlord. And then and there, their rage produced marvelous coincidences. A broken vase, a soccer ball, a sunshade make a beautiful new still life. As Jane Taubman has noted, the fingerprints of the avant-garde are discernible in many of Muratova's films. Ascenic Syndrome begins with a sustained focus on an apparently accidental heap of trash, which resembles Dadaist and Surrealist assemblages. Several scholars have noted the playful insertion of Malevich's posterized black square in Sentimental Policeman, a film that has been read as a tribute to the Soviet cinematic and theatrical avant-garde. The furnace worker in 3 Stories recites futurist poetry with an appropriately provincial flair in pronunciation, simultaneously indexing the origins of Russian futurism in the peripheries and Muratova's own, quote, provincial anarchism, unquote.
The list of such references to the avant-garde in Muratova's films could be extended indefinitely. But besides specific quotations, Muratova also shares the avant-garde's aesthetic of anarchy, its critical attitude to the institution of art, as well as specific strategies for challenging traditional forms. This presentation traces some links between Muratova's anti-art and the techniques deployed by the avant-garde artists of the 1910s and the 1920s in order to disrupt dominant discourses. I will focus on three strategies: discontinuity in rhythmic collage, simultaneity in choral speaking, and tactility. So the first one, oh, I didn't go into full screen, sorry about that. There we are. So the first one is discontinuity in collage. Narrative discontinuity defines Muratova's work from her earliest films. As Kaganovsky and Larson have suggested in their analyses of Brief Encounters, Muratova uses fragmentation to disrupt linear continuities that characterize socialist realism and to highlight the subjective experience of reality through a woman's gaze. The film's protagonist, Valentina, even explicitly justifies such disruption by pointing out the glaring gap between real life and narratives that provide illusory coherence. She states, "When you watch a movie or read a book, everyone is so beautiful there. Feelings and actions are so sensible and complete. Even in suffering, everything is logical and correct. There's cause and effect, a beginning, middle, and end. Here," meaning in her personal life, "everything is ill-defined, not formed." Thus, it is as if Valentina's perceived lack of narrative coherence in life is mirrored on the diegetic level, where the plot obscures the fabula. But while such a gesture places Valentina and the viewer in a similar situation, both are confounded by the apparent lack of coherence, the mimesis is imperfect. On the diegetic level, the proper sequence of events could, at least in theory, be reconstructed, imparting the narrative some coherence, if not final meaning. Valentina, however, is denied the privilege of seeing granted to the viewers. Muratova's later films manifest a more radical form of narrative discontinuity where proper sequence is entirely lacking, while different pieces of narrative are connected through collage, which occasionally, but not always, is motivated by the plot. In three stories, the murders that unite disparate narratives are individually presented in terms of rigid cause and effect. In the first, Tikhomorov kills his landlady to get rid of her bothersome nagging and presumably of the sexual temptation of her constantly present naked body that threatens his family happiness. And no doubt he's also happy about the extra square meters in his communal apartment. In the second, Ofa kills her mother and another woman who gives up her baby in order to avenge her own abandonment as a child. In the third, a young girl or a granddaughter kills an elderly man or a grandfather because, quote, old age is a crime, as he says, and she and her mother need living space. Thus, Muratova not only depicts, quote, crimes without punishments, as Taubman argues, but subverts the very logic of crime and punishment, erasing the boundaries between them. In Muratova's world, the depicted crimes are punishments, meted out by characters seeking revenge for the crimes committed against them. Truncated versions of Dostoevsky's classic, the three stories are guided by Raskolnikov's utilitarian logic. Instead of tossing out the logic of cause and effect, Muratova playfully uses it to erase the boundary between crime and punishment, a move that elicited indignation from contemporary viewers who perhaps expected a Raskolnikov-like penance, if not outright retribution for the murders. Against the rigid logic of crime and punishment in the individual vignettes, the overall structure of the film itself stands out as distinctively non-causal. The three stories do not continue each other, and they do not share any of the characters. While the fragmentation can be partially explained by practical and financial considerations, such disruptions of narrative continuity and causality can also be viewed in parallel to Dadaist devices to unseat dominant ideologies. As the Romanian Dadaist Tristan Tzara writes in 1918, logic is always wrong. It draws the threads of notions, words in their formal exterior toward illusory ends and centers. Its chains kill. It is an enormous centipede stifling independence. Married to logic, art would live in incest, swallowing, engulfing its own tail, and so on. For the Dadaists, collage becomes one of the ways to disrupt this logic. In Tzara's famous instructions for a Dadaist poem, he suggests,
Take a newspaper, take some scissors, carefully cut out each of the words that make up the article and put them all in a bag. Copy conscientiously in the order in which they left the bag. By conjoining 3 separate vignettes, Muratova similarly disrupts the logic of the overarching narrative or does not try to create it in the first place. Of note here is also Muratova's disruptive gesture of cutting up cultural heritage and its appropriation, which involves a kind of cannibalization and inversion of its meaning in relation to crime and punishment, as a kind of slap in the face of the tradition of ekranizatsiya. I should also note that contrary to the rhetorical gestures of the avant-garde, which claim to throw classics off the ship of modernity in their actual practice, they frequently appropriated the past, including the immediate past that they tried to reject, the past of the 19th century. And this, we see a similar gesture in Muratova as well. Although the 3 stories are not explicitly linked to each other, they nevertheless make a coherent expression, create an integral whole. Besides the obvious recurrence of the murder theme, they are strung together through imprecise repetitions that impart to the film a certain unity. So here, I think my talk connects with Vera Kotelevska's as well. As in a cubist and futurist collage, the place of wholeness of composition is taken by inexact repetitions of certain elements, which impart to the artwork a certain visual rhythm. The grotesque sexualized body of the landlady in part 1 is resurrected as Ofa's death-bearing sexuality in part 2. The young girl from part 3, in whatever childish way, also indexes sexually decorated beauty in the scene where she's wearing nothing but a necklace, a carefully placed detail that links the girl to the naked Venuses of Western European painting, perhaps. Moreover, the girl's nakedness is punctuated by the excessive repetition of the word естественный, or natural, seemingly in reference to the old man sneezing, but equally applicable to the girl's natural naked state. And of course, the whole scene there is a kind of Garden of Eden with all the apples and everything. This natural state, in turn, evokes the landlady of part 1, who shamelessly walks around the apartment, and so on, a seemingly endless cycle. I also had a note on the animal motif, but I think I'm going to skip it in the interest of time. So in 3 stories and other works of Muratova's later period, the principle of collage with imprecise repetitions and rhythmic parallels replaces linear narration and holistic composition, inviting the viewer to contemplate the juxtapositions without prescribing definite reading or creating false illusions of wholeness. The next parallel I would like to take up is simultaneity and choral speaking. Simultaneity is a principle that was pursued by several different avant-garde groups, but I will focus on Dadaism as its emphasis on dissonance comes closest to Muratova's own practice. The principle of simultaneity is deployed in the Dadaist simultaneous poem, which contains multiple narrative strands, each of which is performed in different languages at the same time. As you can see on the slide, the admiral looks for a house to rent is graphically rendered as a kind of musical score in order to capture the simultaneity of reading during performance. The simultaneous poem's primary mode of existence is indeed performance. Such reading produces chaos of impressions as audience helplessly struggles to grasp any one set of meanings. The unfolding chaos is further amplified by the presence of noise that accompanied recitation, such as rattles, whistling, singing, and so on, as well as by the poem's delivery in accented speech. At the Cabaret Voltaire in Zurich, this particular poem was read in French and English by 2 Romanians, Țara and Marcel Iancu, whose peculiar accents later became the subject of derision among the Parisian avant-garde. The German-born Richard Husselbeck recited the German text, presumably with a non-Swiss German accent. So in addition to different languages, the accents added further texture to the spoken word, enhancing its incomprehensibility, and to the overall disharmonious impression produced by the performance of this simultaneous poem. For the Dadaists, the goal of such chaos-bearing simultaneity was twofold: to disrupt logic and to create a variable experience of the poem for the listener. As Țara explains,
The simultaneous poem, quote, offers the possibility to each listener of making links between appropriate associations. The listener retains the characteristic elements of his personality, mixes them, the fragments and so on, while at the same time remaining in the direction that the author has channeled. The simultaneous poem attempts to individualize the impression. The aim of unquote. The aim of individualizing the impression is to disrupt authorial dominance over meaning. So in a simultaneous poem, the author channels, but does not prescribe the meaning. Muratova's films abound with instances of simultaneity, with instances of simultaneously unfolding dialogues that produce a chaotic impression on the viewer and undermine the legibility of language. While simultaneity of speaking already appears in Muratova's early films, such as The Table Conversation and Long Farewells, in her later work, it becomes more radical as it sheds all traces of contextual motivation. This change is nicely dramatized in Authentic Syndrome, the first fictional part of which is supposed to allude to Muratova's own provincial dramas. In the first part, choral speaking is still grounded in group speaking contexts, such as a funeral gathering. In the second part, such context disappears entirely as people simply speak over each other without paying the least bit of attention to what's going on around them. The out-of-sync simultaneous chorus of three women coiffettes in the prologue prepares us for the linguistic chaos that defines the second part of the film. As Irina Sandomierskaya has argued, Authentic Syndrome presents the viewer with, quote, a cacophony of violent speech that overwhelms the ear and renders it helpless in the process of trying to make sense, unquote. She also addresses Muratova's use of substandard articulation and accents to disrupt the illusion of stage speech and to further amplify the cacophonic effect, much as what we just saw in the Dadaist poem. Besides Dadaism, of relevance here is also the Russian futurist pursuit of accented speech and speech defects, national accent, stuttering, lisping, especially in the poetic practice of Alexei Krучёных. But again, in the interest of time, I will skip this part, as well as a discussion of what Irina Sandomierskaya calls haptic sonority in this film, which I compare to Russian futurist practices such as Zaum and handwriting practices in the futurist notebooks. So going over to the next session, materiality and tactility is the last point of comparison. In 1921, F.T. Marinetti diagnosed the condition of post-war Europe in words that seem to be lifted from a description of Muratova's Authentic Syndrome. Quote, sad listlessness and excessively feminine neurasthenia, hopeless pessimism, a feverish indecision, and an absolute lack of will, unquote. Counter to the tide of his times and to his own involvement in fascism, Marinetti sought a remedy to the ennui, not in politics, but in art that specifically appeals to the sense of touch. In his 1921 Tactilism Manifesto, from which this quote that I just read is taken, Marinetti outlines the art of touch, an art capable of teaching humanity joy. Proposing to codify different materials in tactilist tables, Marinetti argues that touch will recover lost sensibility by transforming texture into, quote, continuous transmission of thought, unquote, and restoring a lost sincerity between human beings. Thus, the artwork, such as the tactilist table that you see on the slide, serves as a practice ground for renewing sensibility. Muratova's films take up Marinetti's challenge through the cinematic image of touch, which infects the viewer with mimetic desire. Starting from brief encounters, Muratova's films can be productively thought of as what Laura Marx calls haptic cinema, with a specific, quote, tactile epistemology, unquote, as Emma Wittes has persuasively argued. Expanding on these observations, I want to suggest that in Muratova's early films, tactility is specifically linked to the feminine and to the real, which opposes itself to the illusory image.
The later films, on the other hand, begin to question the power of touch, suggesting instead that in times of trauma, touch loses its redemptive power. In Brief Encounters, touch is connected to memory, sparking Nadezhda and Valentina's flashbacks, which incidentally connect touch to fragmentation. Nadezhda's first memory of Maxim is introduced with a shot of her touching his guitar, while Valentina's memory of the same man starts with her tracing the sinewy patterns of her bed frame, which then finds visual echoes in her caressing of Maxim's face. The erotic undertones of touch, which are also explicitly present in Marinetti's manifesto, they're further developed in long farewells, when the hands of teenage Sasha and Masha lightly graze each other as they both pet a dog. Moreover, touch in this scene comes to stand in for the absence of speech and gaze, as Sasha remains stoic in the face of Masha's teasing provocation to look at her and to speak to her. But beyond the erotic, in this film, touch is also revealed to carry the power to call us back from the tempting but illusory world of images into the world of material reality, a reality mediated by the cinematic spectacle, but nevertheless more real than the world of the images. As Evgenia examines projected photographs of her son and former husband, the viewer becomes acutely aware of her materiality, which is contrasted with the projected image's flatness. In the world of the image, which is symbolic of Sasha's relationship with his father and is who's always absent from the screen. So in the world of the image, Evgenia is nothing but a shadow, quite literally an absence of an image, right? You can see her shadow there, an absence of an image. Although she's but a black spot on the photograph, in her own world, she represents materiality itself. The voluminous decorations of her apartment, such as the dolls and this relief here, remind us of her material presence, even as we contemplate her absence, the absence of her image from the photograph. As Sasha breaks through his own projected image, he, in the next moment, comes in through the door. As Sasha comes through his own projected image, the camera then focuses our attention on signs of Evgenia's feminine materiality, the row of photos at the top. So we see dolls, china, sewing project with frilly sleeves, objects, the materiality of which exposes photography's trompe-l'oeil as nothing more than a visual illusion of depth. And I really like this particular image that kind of plays with the ideas of flatness and illusion of depth that photography can create, and the contrast of them with the materiality of real objects. As the film makes clear, Sasha is caught between the world of materiality, his mother's, and that of images, his absent father's. It is no accident that his section of the room is decorated with images, photographs on the wall, over here, while Evgenia's is decorated with three-dimensional objects, and this is what's in the behind her, right? These fans and icons and all kinds of surfaced objects. Sasha's eventual resolution of this conflict, his delivery from the illusory world of images, is likewise mediated through touch. As he expresses his commitment to his mother, he holds her lace-gloved hands, that attribute of femininity that has been attached to her character from the very beginning. But as Muratova's vision develops, indeed, by the time the description of her characters meets Marinetti's description of post-war Europeans, she seems to have grown skeptical of the power of touch. If touch could affect an individual person in the earlier films, making him choose the real over the illusory, it is powerless in the face of historical trauma. Already in Перемена участи, touch is equated with groping, and by the end of the film is also revealed to serve as a cover-up for murder. In Asthenic Syndrome, touch is emphasized in many scenes, such as when we see carefully manicured women's hands skillfully and methodically tear apart a fish. In 3 Stories, Offa's onanistic caressing of a column,
which substitutes for the sexual act between her and the doctor, fails to, quote, cure her uterus, as the doctor suggests, or to dissuade from her destiny. She still kills her mother. In times of historical trauma, touch seems powerless to offer redemption. Thus, while in her earlier films, touch is a mode of resisting the illusory image and a sign of intimacy that extends its curative power to the viewer through mimetic desire, in her later work, touch becomes a symbol of appropriation and violation. True to the anarchic spirit of the avant-garde in its valorization of permanent aesthetic revolution, Muratova refuses to assign a single stable meaning to touch, constantly breaking the viewer's desire for comforting tropes and cliches. By way of concluding, I would like to compare Muratova's work to anti-art as it was cultivated by the early Russian futurists and the Dadaists, who didn't so much as reject or destroy art, as much as they extended its boundaries and questioned it as an institution. Muratova's work is not the art of the ready-made, which is often associated with anti-art, though there are arguably many ready-mades in her films. Rather, her version of anti-art revolves around continuously shattering the idea that art should reproduce a social totality, or in the words of her earliest critic Kovarsky, generalize and universalize over and above the particular. Muratova's anti-art is neither narrative nor descriptive in Lukácsian terms. It is neither Tolstoy nor Zola, but a collage, a papier-collé that invites the viewer to contemplate fragments of reality alongside broken shards of fiction in a rhythmic, non-teleological, eternal return. Thank you. Thank you very much, Irina. Yes, I remind you that we will have all the questions after the third speaker. And let me introduce you the third speaker in this panel, Olga Briukhovetska. She's an associate professor of cultural studies at the National University Kyiv-Mohyla Academy, where she has taught courses on visual and popular culture since 2007. In 2006, she defended her PhD thesis, Psychoanalytic Concept of Subject and Its Application in Film Theory, at the Taras Shevchenko National University. She's a co-founder of the Visual Culture Research Center in Kyiv. Her work focuses on film theory, Marxism, and psychoanalysis. One of her research topics in the past was also cinematic exploration of Chernobyl disaster, among other things. Olga is currently working on the book-length interpretation of Sergey Parajanov's film, The Shadows of Forgotten Ancestors. She published on film theory and Ukrainian culture in such journals as Apparatus, Kinokultura, and magazine Freeze, and others. Olga is going to delve into Ex-centric ethnography, Sergey Parajanov and Kira Muratova on margins. And Olga, yes, you're welcome to begin. I don't see you. I hope you see me. Thank you, Irina, for this introduction and for organizing this wonderful conference. Dear guests and participants, it's my honor to present my somewhat eccentric Ukrainian perspective on Kira Muratova in comparison with Sergey Parajanov, and I would like to share my screen and discuss a little bit that kind of eccentric way of writing my title with the hyphen. So why is it written in such a strange eccentric manner? This hyphen, or the part X, refers to many different things. One of the main things is that it refers to this position that both Parajanov and Muratova had in Soviet cinema, as well as their approach to their work. X means removal or being out of, a part which is a part, and being simultaneously inside and outside. And this is very precise description of the position of both filmmakers. Biographically, they were born in cultures that they were not part of,
Parajanov, Armenian, born in Georgia, Kira Muratova, Russian Jewish, born in Romania. They moved to study in Moscow, in Vgik, in different times, and then they moved further and set further to the margins, and they stayed in Ukraine. Kira Muratova in Odessa till the end of her life, and Sergey Parajanov for a quite big a long period of his life in Kyiv. They both resisted the centripetal lure of Mosfilm Studios, which was much more resourceful and freer place for them to work. And they did not only chose to stay on margins in Kyiv and Odessa respectively, but they were being of margins in a matter that does not imply the center as a reference point. And this provincial anarchism that Kira Muratova mentions is also very much part of Parajanov's approach to the Moscow centrism of Soviet society. There is other meaning, of course, in eccentric, the normal spelling of eccentric, which would refer here artistic appropriation of what Walter Benjamin called the mimetic faculties, a certain sensual mode of being and bodily presence which resists logocentric and egocentric narrative, which was so characteristic of Soviet cinema. There is a very deep sense of appreciation of authority that is characteristic to both Parajanov and Muratov, and that relates both to their primary experience of difference from biographical perspective, but also I think that kind of sensibility of resisting this normative and highly normative Soviet society approach to what is what the identity should be. They both have that fluidity of identity, which is rather different from the identification or counter-identification that is characteristic to interpretations of both filmmakers and both during the Soviet time and afterwards. So let me make a short break here. And given this eccentric framework, it is rather strange that Muratova and Parajanov are so rarely compared. Both also it's kind of most known Ukrainian filmmakers. And this is despite the fact, even more significant fact, that Muratova is probably the only filmmaker who openly admitted that she considered herself Parajanov's student. Of course, the differences between Parajanov and Muratova, between these two eccentric filmmakers, are more obvious than their deeper affinities. We can compare Parajanov and Muratova using the famous distinction between the healer and surgeon from Walter Benjamin's artwork essay. They have different methods, but they have common goal, so to say. A few remarks should be made about the context in which Parajanov is usually perceived, and that would explain why those filmmakers rarely are compared. At least since the release in 1965 of his fifth film that brought Parajanov both international success and domestic trouble, he is usually seen as the founder of Ukrainian poetic school, which is an interesting entity in itself. And just a short remark, the first four Parajanov films, the so-called Parajanov before Parajanov, is entirely different and absolutely fascinating story, which I would just leave on margins. The Shadows of Forgotten Ancestors, 1965, was a real explosion
both in domestic Soviet context and also abroad. It was quite well received and had quite a big circulation. Critics called the film intoxicating and delirious. And that was at the time when cinema was quite different than it is today. That part, that influence that the film Shadow of Forgotten Ancestors has exercised on the viewers, and Kira Muratova included, had to do with that quality of being delirious and intoxicating in the context where those qualities were quite rare in the cinema. These qualities are coming from both restlessly fluid camera of a young, outstanding cinematographer Yuri Ilyenko, who subsequently became the film director himself. He's kind of was following Urusevsky example, and he actually was modeling himself after Urusevsky. So we can have this pair of Parajanov and Ilyenko on shadows, very similar to the Cranes of Lion and Kalatozov and Urusevsky collaboration. The other part of the impressive impressiveness of Shadows of Forgotten Ancestors was because of the film was shot with a certain auratic ethnographic quality. It was shot in Carpathian Mountains, Western Ukraine, and the film was set among the Hutsos, a small ethnic group that resisted Soviet modernization and preserved its own way of being. So there was a lot of kind of enchant pre-modern world in that screen, which was a very rare occurrence in Soviet cinema. One of the lasting legacy, which I already mentioned, and maybe the major lasting legacy of Parajanov film, was this, sometimes it's referred to as Kyiv's School of Poetic Cinema, sometimes Ukrainian School of Poetic Cinema, but it was mostly based in Dovzhenko Film Studio in Kyiv, where Parajanov was working on the shadows, and it encompasses a group of young filmmakers that exposed the repressed aspects of Ukrainian national identity, and mostly used the peasant countryside settings to do that. But they were doing that with the help of formalist experimentation. So Parajanov was considered at that time in 60s a founder of the school. He was somewhat supportive of it, but quite skeptical about some parts of the school. And the major proponents of the school would be Yuri Ilyenko and Leonid Osika, but it's a group of people who at least did one or two films in that direction. Kira Muratova was never placed in that framework, and for reason. Her interests were far from national identity, repressed or official, and her films were set in urban environment. Yet I would argue that Muratova's dialogue with Parajanov began far before what she referred to as her decorative turn with the film Getting to Know the Big Wild World in 1978, when you can actually see Parajanov's influence quite on the surface level. Let's take a look at the scene, very famous scene. I am quite sure you all know this. From Brief Encounters. Olga, excuse me, can you, yes, it's good, good. That was, it takes time for me to do that. This is the famous sequence when main character is in a hairstyle in a salon, and she's remembering, she's having those reminiscences about her lover who is absent.
and she remembers one of the dialogue with her lover. And I will play this sequence. It's very short and without sound, so you will be able to focus on the visual part of it, which of course I'm quite sure you all know, because it's one of the most memorable image from the film. So they're about to cook cancers in the kitchen of the main character, and the two lovers are shot through the water from the bottom of the pot in which they place live cancers. Despite this playful music that accompanies the sequence and the intonation, very playful and light intonation of the exchange between two lovers, the words are quite unsettling. She asks if the cancers do not mind being cooked alive. He jokingly responds that they love it. This unsettling exchange opens the new space, and this space separates two lovers in order for those who are usually excluded from representation, and in this case, these are the cancers, to make their silent appearance. It's an unsettling sense of separation that appears in this sequence. As an ethical vegetarian, Kira Muratova extends her compassion not only to marginal people, but to include all living beings. And condemning human abuse of animals is part of persistent part of Kira Muratova films. Let's look at this episode that we just reminded ourselves, this famous episode shot from under the water. And what we can see from the formal perspective is some sort of what you can refer to as eccentric point of view. Previously in 20th century, it would be called the impossible point of view. A film term that I believe is out of circulation today in our time of expanded cinema and expanded post-human consciousness. Stephen Heath, the screen film theoretician from 70s, once suggested that a film is not so much a sequence of images, but a sequence of viewing positions. And this invisible and often overlooked part of the film is not least important than its visible part. So that perspective, this eccentric point of view, is something that we will develop as for our further exploration of the contact between and dialogue between Kira Muratova and Parajanov. And what is particularly interesting in this concrete example is that Muratova's eccentric underwater point of view is a direct citation from the shadows of forgotten ancestors. So let's look at this sequence, and I will try to play it with the sound because it has very beautiful soundtrack, and please tell me if you you can hear it. Do you hear it? No, I think you have to reshare your screen and click share sound too for it to play your sound. So you have to exit out of share screen and then click on share screen again and then click share sound. There's like a little. Okay, I'll try that. Honestly, I don't really see that button, so I guess I'll just go ahead and play without sound, although it should be somewhere. Well, we will just concentrate on the visual part.
So what we have just seen, and it's the similarity of this structure of those two episodes or sequences are quite striking, is a moment in the Shadows of Forgotten Ancestors, shot in 1965, so 3 years before Kira Muratova's film. It's a moment of ghost apparition of the Marichka, that lover of the main character, Ivan. Marichka died drawing in a river. So we have this perspective, this eccentric point of view from the underneath the river, the bed of the river, and we have the perspective of very humanized, non-human gaze that Ivan experiences at this moment. Ivan, who cannot forget his beloved Marichka because he lost something that is much more than his life. He lost his biggest love. Parajanov uses this eccentric point of view to reveal a spectral presence of the beyond. The depths of the multi-layered reality, and that's a very typical approach of Parajanov work. There's always some kind of presence of something that is extending the reality. On the contrary, Muratova, citing this episode in her film, she's rendering this point of view in a different way. She removes the human depths, she bars it by appearance of a non-human perspective, those of cancers. Muratova as if folds the beyond into an immanent plane, both flattering and deepening by adding another layer, Parajanov's metaphor. This visual dialogue between Muratova and Parajanov continued as they passes of the surgeon and healer increasingly diverged. Two eccentric filmmakers responded to perestroika from quite opposing perspectives. And here I have in mind Ashikiri by Parajanov and Asthenic Syndrome, shot almost simultaneously in the last years of Soviet Union. In Asthenic Syndrome, Kira Muratova once more cites the film The Shadows of Forgotten Ancestors. This time, her modulation of the scene is much more sarcastic. I will play the clip from Parajanov's film first to give you a pleasure of exercising your mimetic faculties. Probably you will recognize which sequence in the Asthenic Syndrome I refer to. In The Shadow of Forgotten Ancestors, it is a moment of intense suffering when the main character looks for the dead body of his beloved, Marichka. We see a sort of crucified agony of a loss that is bigger than life, and Parajanov shapes it in a particular form of also bodily movement, gestures, and the movement of the whole imagery. I'm sorry that we won't have this beautiful sound that accompanies this sequence, but maybe that would make the visual stain even stronger. It's a very
And now in 1989, Muratova modulates this state of agony into chronic inability to feel, a full withdrawal from experience, a total numbness, anesthesis. But she's very precise in to repeat the structure of feeling, if not the feeling itself, from the film of Shadows of Forgotten Ancestors. And she recreates recognizable visual patterns, both in micro movements of her character and in the stream of his agony, which is, in this case, is reified into the hellish but quite mundane train in Moscow underground that carries the character into the darkness. And by now, I'm quite sure you know which sequence I mean, and sorry for not having sound, but please remember it somehow from your memory. So as a way of conclusion, I would like to mention the mimetic epistemology as the way that these two eccentric filmmakers approach their material, their work, and also that central knowledge that they recreate through the visual and acoustic part, which was sadly missing in my presentation, that can form sort of eccentric ethnography if we would use eccentric in that extended version. And I also believe that this is the most productive way to approach those films themselves. Thank you for your attention.